Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2022, ambapo kama kawaida mtazamaji tumekuandalia mengi hasa kuhusiana na mswada wa marekebisho ya katiba. Kweli kabisa, na mswada huo umeanza kuangaziwa leo katika mahakama ya upeo. Sarafina mwenyewe alikuwa kule. Leo wamefanya nini hasa? Leo kulikuwa na mawasilisho ya pande husika kutoka pande mbili zote, na pia hapo kesho itakuwa inaendelea. Kweli kabisa. Taarifa hizo utazipata kwa kina kwenye Darubini. Na vile siku ya leo tunaanza na mwenzetu wa spoti Timothy Kipnusu. Kipnusu, AFCON nafahamishwa kwamba inaendelea sasa hivi. Ni mechi gani ambayo inasubiriwa kwa hamu sana sasa hivi? Bila shaka Boni, kama ulivyodokeza, ni mechi kati ya Malawi na Senegal, na watu wale mashabiki watakuwa wanaangazia zaidi kuweza kutizama mechi hiyo. Tutakuwa na kufahamisha taarifa hiyo mtazamaji, miongoni mwa taarifa nyingine ambazo zimegonga vichwa vya habari, ikiwemo kuhusiana na ile makataa ambayo imetolewa na kamati ya Olimpiki NOC. Hivyo basi usibonyeze kibonyano. Bila shaka mtazamaji, lakini kwanza tupate vidokezo. Vikao vya rufaa ya mswada wa marekebisho ya katiba vyaanza katika mahakama ya juu, mwanasheria mkuu akiitaka mahakama hiyo kutupilia mbali maamuzi ya mahakama ya rufani na mahakama ya juu kwamba rais anaweza kushtakiwa. Mfanyabiashara Jimmy Wanjigi akamatwa na maafisa wa polisi waliokita kambi nje ya afisi yake tangu jana jioni. Every Kenyan, wherever they are, if there is one single patriotic duty each one of us must accomplish, is to form the next government using your vote. Na Ruto aendelea na ziara yake jijini Nairobi, akiwarai vijana kujisajili kwa wapiga kura ili waweze kujichagulia viongozi wa wapendao. Hapa. Basi karibu tukudondolee uhondo wa Darubini kikamilifu, na kumbuka pale mwishoni nitakuwa nakuletea utafiti. Naitwa Boni Musambi. Nami mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Anwangeshi. Tukianza ni kwa kusikilizwa kwa kesi ya rufaa ya mswada wa marekebisho ya katiba BBI kulianza katika mahakama ya juu hivi leo, huku mwanasheria mkuu Paul Kihara akitaka mahakama hiyo kutupilia mbali maamuzi ya mahakama ya rufaa na mahakama ya juu kwamba kesi zinaweza kufunguliwa dhidi ya rais aliye madarakani. Kihara pia anataka mahakama hiyo ikiri kwamba rais anaweza kuanzisha mpango wa marekebisho ya katiba, kwani kumnyima fursa hiyo ni sawa na kukiuka haki yake ya kikatiba. Siku ya kwanza ya kusikizwa kwa rufaa ya mswada marekebisho ya katiba wa mwaka 2021 katika mahakama ya juu ilianza kwa uamuzi wa jopo la majaji 7 wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Pande zote ziliruhusiwa kuwa na dakika 15 zaidi, huku wale walio tayari kupeana muda wao wakiruhusiwa pia kufanya hivyo. Mwanasheria mkuu wa serikali ambaye alikuwa wa kwanza kukata rufaa anaitaka mahakama hiyo ya juu kufafanua iwapo swala la muundo wa msingi linatumika katika katiba ya nchi hii. Akiwakilishwa na wakili mkuu Ken Ogeto, mwanasheria mkuu anasema majaji hawakuafikiana kuhusu swala la muundo wa kimsingi na iwapo unatumika hapa nchini. Even if the basic structure doctrine was applicable in Kenya, which we dispute, the absence of clarity on what the basic structure is would create much legal and constitutional difficulty. This is a matter that we humbly urge this court to clarify with finality. It now falls upon you as the final court, and the court granted this power to reconcile these contradictions and come up with a very clear position whether there is any limitation to amendment power as granted under the Constitution. Waliungwa mkono na watu kadhaa wanaowakilisha afisi ya mpango wa marekebisho ya katiba, bunge la kitaifa na lile la seneti, miongoni mwa makundi mengine. And the words I would use to describe the basic structure doctrine is that it is a very unruly horse
And once you get astride, you will never know where it is going to carry you. Throughout every place where this doctrine has been employed, nobody has been able to agree on what universally can be determined to be basic structure and what is being protected. And Samuel Johnson convinced those with whom he was having an argument that if you want to prove that a stone exists, just kick it. Don't involve yourself in an argument whether the stone exists or not. So in this, the question that is before the court is as to whether the impugned provisions of the constitutions are amendable or not amendable. Justice must not only be done, but must be seen to be done, and the courts of law ought not to interpret and apply the law in a manner that would lead to a predetermined outcome. Kuhusu iwapo rais anaweza kuanzisha mpango wa marekebisho ya katiba, mwanasheria mkuu anasema kuwa vipengee vya katiba havibagui raia binafsi ambaye ni pamoja na rais. If you look at Article 24, which is the only one that deals with the limitation of rights, it says a right or fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited except by law, which means there would be a law that then limits the president's rights, because there is no dispute that the president has the right to vote. Why would we take his political rights to participate in a political cause? Kuhusu kinga ya rais dhidi ya kushtakiwa mahakamani, mwanasheria mkuu anapinga uamuzi wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu ikitaka rais alindwe dhidi ya mashtaka hayo wakati anapotekeleza majukumu yake kikatiba. Walalamishi pia walisema kuwa kumshtaki rais ni sawa na kuhatarisha usalama wa taifa, kwani kunaweza kutumiwa na maadui kwa njia mbaya. Imagine a situation where the president has to defend himself and there is an application that is made for discovery as to why he made the decision that he made. Or, for the purposes of defending himself, he has to disclose the basis on which he made the decision that he did, whether right or wrong. My Lord, there are many people, enemies of this country, that would be very happy to receive information as to how the president makes his decision and who gives him that information. That would be inimical to the interest of this country. And it is for that reason that the immunity provisions in Article 143(2) are given. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inapinga uamuzi wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu kuhusu ukiukaji wa katiba na maamuzi kuhusiana na mamlaka na akidi yake. Sarafina, Robi, Darubini. Na mtazamaji, tutakuwa tunakuletea kikao hicho pia hapo kesho. Tukiendelea ni kwa Maalim Mohamed amechukua wadhifa wake kama mrakibu mpya wa eneo la Rift Valley akiahidi kudumisha amani. Maalim aliyechukua mahali pa George Natembeya amesema wajibu wake wa kwanza ni kukomesha ghasia kwenye bonde la Kerio. Maalim Mohamed anakabiliwa na majukumu mengi wakati anapochukua hatamu kama mrakibu wa eneo la Rift Valley, mojawapo ikiwa kurejesha utulivu katika bonde la Kerio. Tutaleta ile mabadiliko watu wanatarajia kuletwa katika hii sehemu ya Rift Valley. Nikiwa county commissioner niliwahi kuleta viongozi, na ndio amani ya Mount Elgon ilianzia, tukishirikiana na wenzangu walinda usalama na washikadau mbalimbali. Hayo tatizo ambayo yanasumbua katika hii sehemu tutaitatua. Mohamed alisema maafisa wa usalama watafuatilia kwa makini vitendo vya wanasiasa katika eneo hilo, akitahadharisha kwamba watakaochochea ghasia watachukuliwa hatua. Mwenye atatoa matamshi ya kuchochea Wakenya kuzozana kwa sababu ya siasa, kama huyo atakabiliwa kisheria. Tuko tayari kufanya kazi na viongozi, lakini pia wajue ya kuwa tuko macho kama serikali, na tutakuwa na hawa kila sehemu ambayo watakuwa wanafanya hiyo siasa yao. Mohamed Maalim anachukua mahali pa George Natembeya aliyejiuzulu wiki iliyopita ili kuwania ugavana katika kaunti ya Trans Nzoia. So wale ambao walikuwa nasema Natembeya atoa uniform, Natembeya ametoa uniform na anakuja kimeumana. Nancy Okware, Darubini.
Awamu ya pili na ya mwisho ya kuwasajili wapiga kura imeingia siku ya pili leo, huku viongozi wakiibua wasiwasi kuhusu idadi ndogo ya Wakenya wanaosajiliwa. Huku tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC ikilenga kuwasajili wapiga kura wapya milioni 4.5 kufikia tarehe 6 mwezi ujao, baadhi ya viongozi wanasema muda wa siku 21 zilizotengwa kwa ajili ya shughuli hiyo hautatosha, kwani hawatafikia lengo lao. Siku moja baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuanza shughuli ya usajili ya wapiga kura wapya kote nchini, idadi ndogo ya wanaojitokeza kusajiliwa imeibua wasiwasi, huku wanasiasa wakiwahimiza wananchi kusajiliwa ili kupiga kura katika uchaguzi mkuu ujao. Today the turn up was a bit low, but we are going to mobilize because we have told the parents to tell the youths, those who have gotten IDs the other day, to make sure they register as voters. Kila chief, najua kuna ID kwa ofisi zenu. Pea wale ambao ni wasaidizi wenu wazipeane katika kila family, ndiposa to register kama wapiga kura. As we continue to even listen to these leaders, we can use that vote on the 9th of August this year to weed out the bad leaders and put in the leaders who can take Kenya forward. Waendeshaji bodaboda katika kaunti ya Kisii wamesemekana kuagizwa kutoa hudumia wananchi ambao hawajasajiliwa kama njia ya kuhakikisha kuwa wakazi wa eneo hilo wanasajiliwa. I want to ask those bodaboda boys, don't carry anybody if he has not registered as a voter. Usibebe mtu kama hajaregister kama mpiga kura. Kura yako ndio nguvu yako. Viongozi kutoka Usonga, kaunti ya Siaya, wamebuni jopo la matokeo ya haraka ili kuimarisha shughuli hiyo. Mbunge wa Lego Usonga Sam Atandi alisema kikundi hicho kitahakikisha kuwa watu wengi watasajiliwa. Na tumekutana na chiefs wetu wote na assistant chiefs wetu wote, na tumeongea na tumekubaliana kwamba tunataka kuhakikisha kwamba hii process ya registration ya watu yetu wa Lego Usonga 22,000 kama projections ya IBC tumekamilisha. Licha kukumbwa na hali mbaya ya uchukuzi na barabara, makarani wa IBC katika kaunti ya Samburu wanajikakamua ili kuwasajili wapiga kura wapya 22,000 kutoka kaunti hiyo. Hadi siku tumepewa ni siku chache 20. Mimi ningesema kama leader ya Samburu, hiyo kama ingewezekana wangeongezea watu hiyo muda. Wasamburu kuna watu wanabeba makipande na wako mbali, wakifuata ng'ombe zao na wako na makipande na hawajawahi kusajiliwa hata siku moja. Shughuli hii inalenga kuwapa wananchi nafasi ya kujisajili kama wapiga kura wapya, kubadilisha maeneo yao ya kupiga kura na pia kubadilisha maelezo kuwahusu. Ben Chumba, Darubini. Bas, sasa sisi tutapumua kidogo tu na kisha turejee na taarifa zaidi, na baadaye pia kutakuwa na biashara, spoti na utafiti. Kuna mabingwa ambao wanatazama moja kwa moja. Hiyo wapo tena wengi sana, akiwemo Livingstone Alushula kutoka hapa jijini Nairobi, Jared Okoyo Magare kutoka Nyaobe Nyamira North, Nathan Nyangaresi kutoka Kiambu, Melissa Caroline kutoka Umoja, Dolan Kichimbi kutoka Kakamega, Oyando Wycliffe na vile vile Steve Mogus. Kweli kabisa, asante sana. Unaweza kutazama kwenye Facebook, tuko live. Ningekupa kipaumbele kama mke wangu. Mata simwelewi. Unaogopata kumpa salamu. Manake taeleweke na vituko kama ni ule mzee. Mimi namjua mke wako kweli? Furaha hakuna. Ndio mwanzo mambo yamezidi kuvurugika. Tipili anayuko sawa. Can you stop doing that?
Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka pia unaweza kutupata mbashara pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1, @Boni Musambi na @Sarafina_Robi. Tukiendelea ni kwa mfanyabiashara mashuhuri Jimmy Wanjigi amekamatwa baada ya maafisa wa usalama kukita kambi nje ya afisi yake kwa zaidi ya saa 15. Wanjigi alikamatwa hata baada ya mawakili wake kupewa agizo la mahakama la kuzuia kukamatwa kwake. Maafisa wa ujasusi walikita kambi kwenye afisi ya mfanyabiashara huyo ambaye pia ni mwanasiasa katika eneo la Westlands tangu usiku wa manane, lakini wakafanikiwa kumkamata muda mchache tu kabla ya saa 11 jioni hii leo. Ilikuwa siku ya kisanga wakati maafisa wa usalama walikuwa wamejihami vikali walipovamia afisi ya mgombea urais wa chama cha Orange Democratic Movement mfanyabiashara Jimmy Wanjigi iliyoko Kwacha House. Wanjigi akijizuilia afisini mwake kwa takriban saa 15 kabla ya kujisalimisha. No, they're inside. Even all of them are inside. No cars moved out. The only cars that have moved out is in the morning, I think when they were changing shifts. Hata majaribio ya wafuasi wake kumwokoa yalitibuliwa kwa mabavu na maafisa wa usalama ambao waliwarushia vitoa machozi ili kuwatawanya. Wanjigi akikwepa kukamatwa hata baada ya maafisa kujaribu kuvunja mlango ili waingie ofisini. Na Wanjigi alipokuwa akizuia maafisa wa usalama kumkamata, mawakili wake walikuwa wakifanya juhudi kubwa katika mahakama ili kupata uhuru wake, lakini hata agizo la mahakama kusitisha kitendo hicho halikuzaa matunda, huku maafisa wa usalama wakiendelea kuzingira eneo hilo kwa zamu. Baada ya kukamatwa, Wanjigi alipelekwa hadi kituo cha polisi cha Kamkunji ambako anatarajiwa kukesha kabla ya kufikishwa mahakamani. Naibu Rais William Ruto ametoa wito kwa vijana kutumia fursa ya shughuli inayoendelea ya usajili wa wapiga kura kujisajili ili kutumia kura yao kama silaha ya kuwatimua madarakani viongozi wanaowatumia kama vikaragosi kusababisha ghasia. Naibu Rais anadai kwamba chama cha ODM kina historia ya kusababisha vurugu, huku akihusisha chama hicho na ghasia zilizoshuhudiwa katika uwanja wa Jakaranda, Kondele na Busia siku za hivi majuzi. Naibu Rais William Ruto anasema uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu utatumika kama kielelezo cha kutokomeza kasumba potovu ambayo imekuwa ikigubika mfumo wa uchaguzi humu nchini kila baada ya miaka 5. Mwaka huu Wakenya wanataka kusikia sera ya kila mtu. Tafuteni sera, wachaneni na mawe. Tafuteni sera, wachaneni na fujo. Tafuteni sera, wachazane na vita. Sisi tunawaambia marafiki zetu, you cannot win any election by force. You cannot beat the people of Kenya into submission so that they can vote for you. You have to persuade them, unfortunately. So violence must be removed from the equation of the election of the Republic of Kenya. And we must remove violence permanently. Naibu wa Rais amehimiza kwamba vurumai hususan zile zilizoshuhudiwa katika uwanja wa Jakaranda ni jaribio ya chama cha ODM la kuwatia uoga wapinzani wao. Ruto ambaye alizuru maeneo ya Karen, Dagoretti, Kibra, Kawangware na hatimaye Kangemi alisema Wakenya wanaweza kuaminika kumchagua kiongozi wanayemtaka uchaguzi mkuu utakapoandaliwa. Si yeye alikuwa prime minister, si mimi ni deputy president, si kila mtu amepata nafasi ya uongozi. Hii mashindano yangu kati yangu na bwana Kitendawili ni mashindano ya urembo ama ya kazi?
Si ni ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Si ndio? Si mimi nikiwa deputy president. Si tumejenga hii reli kilomita 700. Si tumejenga barabara 10,000 kilometers. Si tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Si barabara ndio hii tumejenga hata ya Kibra iko hapa ndani. Si tumejenga TTI 170. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kibra, kazi ya bwana kitendawili iko wapi? Iko wapi kazi ya bwana kitendawili kwa hii dunia? Kuna kazi ya bwana kitendawili hapa? Nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mtapatiana hii kazi. Mtapatia hii kazi bwana kitendawili ama hasla? Mnasema hasla apatiwe kazi? Hebu nione wale wanasema hasla apatiwe kazi. Kwa takriban kipindi cha juma moja, naibu wa rais amekita kambi katika maeneo mbalimbali katika kaunti ya Nairobi, akiwarai wapiga kura kuunga mkono azima yake ya urais, huku akiwamiminia hadi susufu, miongoni mwao uimarishwaji wa mfumo wa afya endapo atachaguliwa kuwa rais. Katika ziara yake leo, Ruto alihimiza Wakenya kujisajili kuwa wapiga kura wanapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Serikali imeanzisha kampeni kabambe ya kuongeza uzalishaji mpunga humo nchini kupitia kutambulisha maeneo zaidi ya ukuzaji zao hilo na kuboresha aina zilizoko. Afisa mkuu wa mradi wa uzalishaji mpunga humo nchini, Dr. Mary Mutembei, amesema lengo kuu ni kupunguza mzigo wa uagizaji mchele humo nchini. Zaidi ni kwenye mseto wa habari za biashara. Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo, taifa hili lilitumia shilingi bilioni 25 mwaka jana kuagiza mchele humu nchini, licha ya uzalishaji zao hilo kuongezeka kutoka tani 50,000 hadi tani 150,000 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Wakiongea wakati wa siku ya wakulima katika mradi wa ukuzaji mpunga wa Bura, wadau walitoa wito wa kuzidishwa kwa uhamasisho kuhusu kilimo hicho na pia aina za mpunga. We under 10-year strategy to look at what are the challenges and what can we do to close that gap. So that period we wanted to double the production. Nalo shirika la ndege humu nchini Kenya Airways litazindua safari mpya ya usafirishaji mizigo kati ya uwanja wa Kisumu na milki ya Kiarabu. Afisa mkuu wa vuguvugu la kilimo cha mboga na matunda Ojepat Okisegire amesema safari hizo zitasafirisha mazao hayo kutoka Kenya, Uganda na Tanzania hadi katika milki za Kiarabu. We need to take care of the borders between Kenya and Uganda. Most of our Kenyans have been buying their chilies from Uganda and exporting them from Kenya. So we want to be very sure that the required agronomical practices have been harmonized within the East African community. Mwishowe, serikali inakadiria ipo njama ya uhalifu wa kiuchumi baada ya milingoti zaidi inayosafirisha umeme kati ya Olkaria na Kisumu kuangushwa katika mtaa wa Kayole huko Naivasha. Watu wasiojulikana lakini ambao wanaaminika kuwa wataalam katika uwanda wa uhandisi wa umeme waliondoa mitambo ya uunganishaji katika milingoti 6, lakini hatua ya haraka ikalinusuru taifa hili kutotumbukia kwenye giza. Watu ya kampuni ya Kitraco are now working around the clock to ensure that the 6 towers are restored back to the right status. Haya aliwadia juma moja baada ya milingoti ya usafirishaji umeme kati ya Kiambere na Embakasi kuanguka na kukatiza umeme katika taifa nzima.
Our connection with you runs deep, and just like you treasure your New Year resolutions, we highly value your sports needs. We are off to Germany for the DFB Pokal 2021-2022 round of 16. The match to look forward to is FC St. Pauli versus Borussia Dortmund, slated for Tuesday 18th of January 2022 at 10:45 p.m. FC St. Pauli have reached the round of 16 for the first time in 16 years, whereas Borussia Dortmund won the DFB Pokal for the 5th time last season. Catch this tie live and exclusive on KBC Channel 1. KBC, your true sports partner. Tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini, hivyo basi hebu tuangazie michezo. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na ngwananga taarifa kwamba kamati ya kitaifa ya Olimpiki humu nchini NOC imetoa makataa kwa mashirikisho ya michezo humu nchini kutimiza asilimia inayohitajika ya uwiano wa kijinsia katika uongozi ili kupata ruzuku kutoka kwa kamati hiyo. Katibu mkuu wa NOC Francis Mutuku, ambaye alikuwa akizungumza katika siku ya pili ya kongamano la Agnes Tirop mjini Diani, kaunti ya Kwale, alisema kuwa watafadhili tu mashirikisho ambayo yana uwiano wa kijinsia wa asilimia 60 kwa 40 katika uongozi wao. Katika hali ya kujiandaa kwa michezo ya Olimpiki mwaka 2024 jijini Paris, mashirikisho ya mchezo humu nchini yamepewa masharti yanayohitajika kutimizwa ili kupokea ruzuku kutoka kamati ya Olimpiki humu nchini NOC. Akizungumza wakati wa siku ya pili ya kongamano la Agnes Tirop huko Diani, kaunti ya Kwale, katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki humu nchini Francis Mutuku alisema kuwa watafadhili tu mashirikisho ambayo yana uwiano wa kijinsia wa asilimia 60 kwa 40 katika uongozi. This year we have the Commonwealth Games and we have the African Youth Games. We've written to our federations and requested them that for all the team management composition, it has to be on a 60-40 ratio on either gender, whether 60% women or 40% men or the other way around, whether it will be 40% women and 60% men. The most important thing is to ensure that there's no any gender which is excluded or which is a minority in terms of management. Mutuku alikiri kwamba ushiriki wa wanawake katika uongozi umeongezeka kutoka 18 katika michezo ya Olimpiki ya Beijing hadi 48 katika michezo ya Olimpiki jijini Tokyo mwaka jana, jambo ambalo ni la kutia moyo. We made it a policy that predominantly will be putting forward women's team because that gives an opportunity for Kenya to get 2 teams to be able to. For example, towards Tokyo 2020, we put in Malikia strikers and put the Kenya Lionesses. That enabled us to have at least funding for 2 teams. Mutuku alibainisha kuwa watafanya kazi kwa karibu na mashirikisho ili kuboresha uongozi wa michezo humu nchini. We appreciate that in a lot of fields the women have not gotten an opportunity because these are historical programs which have brought us to this point. So we also need time to start leveling that particular ground. So we'll work a lot with federations to build the capacity of women. Wakati huo alikariri kuwa wataendelea kuunga mkono michezo ya walemavu katika azma yao ya kufanya vyema kwenye michezo. We put in a lot of work, we put in a lot of experts to come and work around us. What we promised the Paralympics, and we started off as recently as 2 weeks ago, is that we shall be lending our expertise and our capacity to Paralympics and Deaf Olympics so that they can also be able to come up. Nikiripotia Darubini michezo kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Anburu. Kontu Mburu. Nikiwa kwenye muktadha huo mtazamaji, Kenya haitawakilishwa katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi mwaka huu inayotarajiwa kuandaliwa tarehe 4 hadi tarehe 20 mwezi ujao jijini Beijing, Uchina. Haya yalithibitishwa na kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Kenya NOC, ambayo ilisema kwamba wanariadha 3 ambao walikuwa wamepangwa kushiriki katika michezo hiyo walikosa kuheshimu hafla za kufuzu kwa sababu ya vizuizi vya kusafiri vilivyotolewa na mkurupuko wa virusi vya COVID-19.
Kenya ilikuwa na matumaini ya kuwakilishwa kwenye michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi na wachezaji wawili, na mmoja upande wa walemavu ambao ni Sabrina Snyder wa kuteleza barafuni, Dennis Morange wa mashindano ya mbio za nyikani za barafuni na Daniel Kadheku. Daniel Kadheku amekuwa akifanya mafunzo kupitia ufadhili wa masomo nchini Korea Kusini na Marekani, lakini kutokana na kizuizi cha usafiri hakuweza kushiriki kwenye mashindano ya kufuzu katika miaka miwili iliyopita. Dennis Moronge, mkazi wa Jamhuri ya Czech, alikuwa amejiandaa kushiriki kwenye michezo hiyo, lakini vikwazo barani Ulaya kutokana na janga la virusi vya corona vilimfanya kukosa hafla za kufuzu na kupata alama za kutosha jijini Beijing. Sabrina Snyder ndiye pekee aliyekuwa amekidhi kiwango cha kufuzu. NOK ilikuwa imemfadhili kwa kitita cha shilingi milioni 8 katika miaka mitatu iliyopita. Hata hivyo, alihitaji fedha zaidi za maandalizi na hivyo basi akaamua kwamba hatashiriki katika mashindano haya, ilhali anajiandaa kushiriki katika mashindano ya dunia ya mwaka huu. Frederick Muki, Darubini, michezo. Refa amepuliza kipenga kwamba dakika 90 ya michezo imekamilika na mimi sina budi kusalimu amri. Naitwa Timothy Kipnusu. Tucheze tena hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa sasa na rusha unapiga pasi safi zaidi kwa mwenzangu Boni Musambi kwa kipindi ambacho na kienzi zaidi cha utafiti. Naam, mtazamaji, leo nakupa ziara hadi nchini Indonesia katika harakati za kukuonyesha utamaduni mbalimbali kote ulimwenguni. Kule Indonesia kuna utamaduni wa ajabu sana. Hii hapa ni arusi nchini Indonesia. Na ni ya jamii moja ambayo inaitwa Tidong. Sasa kule Indonesia katika jamii ya Tidong kuna utamaduni wa ajabu. Ati mkioana hamruhusiwi kuoga bafuni wala kwenda haja kwa siku 3 mfululizo. Msiende haja, msioge bafuni kwa siku 3, na inaaminika kwamba mkifanya hivyo basi mtakuwa na bahati mbaya katika ndoa, ambayo itakuwa ni pamoja na mtoto kuzaliwa na aage dunia. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaishi nanyi kwa siku 3 kuwaangalia msije mkakwenda bafuni au kwenye chumba cha haja. Sasa hiyo inawezekana kweli hapa Kenya? Hiyo tamaduni gani hiyo Boni? Inamaanisha pia wasili. Ni bahati mbaya, wanaamini ukifanya hivyo utaleta bahati mbaya katika ndoa. Kwa hivyo kwenye sherehe yako huli, hunywi. Ukimaliza siku ya harusi unakula kila kitu, lakini kuanzia kesho yake kwa siku 3 mfululizo usiende bafuni wala haja. Jamii makubwa hayo. Jamii ya Tidong, mwelekezo wetu Amos anasema kama ni harusi huko wacha ikae. Ikae baki hapa Kenya. Asante kwa kuwa nasi mtazamaji, tunashukuru sana. Tukutakia usiku mwema. Naitwa Boni Musambi. Na mimi mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu ishara imekuwa ni Susan Thuku. Kuwa na wiki njema. I could really use a shoulder to lean on right now. Where's your dad? Where could he be? Why haven't I seen him? Wished I could have a girl like you to spend time with. Jiaqian here spends the evenings with me watching TV and putting on masks. Would you do that? Exactly. Haven't you done enough to me?
You want to see how bad it is for yourself?